חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד כעת להזמין את ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת דברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, heads of state, prime ministers, they come to the Knesset, we greet them warmly, and it's always an exciting moment. For all of us, and for me too. But I have to tell you, Narendra, my dear friend, I am deeply, deeply moved by your visit here today, because I have to be diplomatic. I will not rank it, because I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. Now, I said, Narendra, my dear friend, these are not just words. I would almost venture to say, more than a friend, a brother. In many ways, brothers. Now, when you were last here, the two of us, were on the Mediterranean coast, and I said, why don't we take off our shoes and go into the water, which we wanted to purify, and we did, with Israeli technology. So, with all deference to our Christian friends, they said we didn't wade in the water, we walked on water. That's not true. We didn't walk on water, but we did perform miracles since then. Because what we have done is we've doubled our trade, tripled our cooperation, quadrupled our understandings in ways that I cannot begin to describe, and in some ways probably shouldn't describe. But it's been a wondrous friendship, both personally, between the two of us, and between our two countries and our two peoples. You know, earlier today, my wife Sarah and I greeted you in the airport, and just as you came down the steps, we embraced each other. Because Prime Minister Modi's personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world. And when you hug someone closely, truly, you know it's not an act, it's a real thing. It's called the Modi hug. So I want to return the hug here too from every single one of the Knesset members. And it's not only an indication of the personal relations, of the personal friendship between us, but it really reflects the warmth of the tie between our two peoples. Now, India, as you know, India is a gigantic power of almost 1.5 billion people. Israel is somewhat smaller, somewhat. But Israel is gigantic too.
It's a gigantic power. Gigantic in spirit, gigantic in deed, capable of performing miracles. And I want to say that the alliance between us is an enormous multiplier of our individual powers. Enormous multiplier. It's a multiplier of the spirit and a multiplier of deeds and capabilities. We are two ancient civilizations going back thousands of years. And if you look at where human civilization developed on the planet, it developed in a few places. And chief among them, the Indus Valley and the Jordan Valley. These are the places where enormous things developed, enormous spiritual things, conceptual things, matters of the heart, matters of the mind, matters of morality. We're two ancient civilizations, and we had to go through the voyage of time, the odyssey of time, with so many trials and tribulations, and yet 80 years ago we emerged, the two of us, from British rule, almost 80 years, almost at the same time, achieved our independence. We share so many common interests. We're two democracies. You're a gigantic democracy, but Israel is also, think about what we had to do, what we had to go through, and how we maintained our democracy against challenges that I believe few countries, if any, have faced. We are now deepening our deep bond, את הברית החזקה האסטרטגית הגלויה שיצרנו. יצרנו ברית גלויה. ולא פחות מזה, שתי המדינות שלנו נמצאות בשיא כוחן. ישראל חזקה מאי פעם והודו חזקה מאי פעם. אמרתי עכשיו לראש ממשלת הודו, שישבנו אצלך במשרד, אדוני היושב ראש, אמרתי, אני עוקב, באופן אישי, אני עוקב אחרי כל הידיעות שמגיעות מהודו. הודו עכשיו מדורגת ממספר כזה וכזה בעולם, גבוה גבוה. הודו עכשיו השיגה יעד נוסף, גבוה גבוה. הודו עשתה כך והודו עשתה כך. אני אומר, קודם כל, נרנדרה עשה. ויחד איתו העם ההודי, ואני כל כך מרוצה, אני רק אומר עוד ועוד ועוד. כי ב-12 השנים תחת מנהיגותך אתה יזמת רפורמות, אתה השקעת בתשתיות, אתה עשית בתעסוקה, בבריאות, בחקלאות, ברווחה, באיכות החיים, באנרגיה, בטכנולוגיה, בחדשנות. רציתי להגיד לכם, השמיים הם הגבול, מה פתאום? הודו היא מעצמת חלל, אחת הגדולות בעולם, שמיים לא הגבול. כלומר, האתגרים אף פעם לא נגמרים, אבל הודו, בהנהגתך, ידידי, ביססה את מעמדה כאריה אסייתי שמסתער על היעד. עוד צמיחה, עוד קדמה, עוד שגשוג, עוד שגשוג. ואני רוצה לומר לך, חברי נרנדרה, יש עוד סיבה להערכה עמוקה שאתה זוכה לה פה בבית הזה ומהציבור בישראל. כי מיד לאחרי הטבח הנורא ב7 באוקטובר, מיד אחרי ההתקפה הרצחנית הזאת, אתה התייצבת בצורה כל כך ברורה, כל כך מוסרית, כל כך חדה, התייצבת לצד ישראל. You didn't flinch, you didn't waver, you didn't give excuses. You stood next to Israel, you stood by Israel, you stood for Israel, you stood for the truth. Thank you, my friend.
אנחנו אף פעם לא נשכח זאת. אנחנו יודעים מול מה אנחנו התייצבנו. אבל רבים בעולם, אולי בסימפתיה רגעית, ראשונית, שכחו מהר מאוד. ישראל מתייצבת, ניצבה ומתייצבת, בחזית של הציוויליזציה מול האסלאם הקיצוני. ובסיס האם של האסלאם הקיצוני הוא המזרח התיכון. אבל הלבה שפולט הר הגעש של הקנאות הזאת, הלבה הזאת מתפשטת במהירות לכל יבשת, לכל מדינה. הודו כמו ישראל ידע פיגועי טרור קשים שגבו את חייהם של חפים מפשע. כשרעייתי שרה ואני ביקרנו במומבאי, היינו באותו מלון מפורסם שבו הייתה התקפה הרצחנית הזאת, ומשם הלכנו כמה מטרים